Siamo qui con Mr. Joe Lovano. Hi Joe, nice to meet you. È il nuovo direttore artistico della presente e delle prossime edizioni di BergamoJazz. Partiamo con una domanda sulla sua carriera, che è una carriera molto variegata, che spazia tra moltissimi stili e generi, e le sue collaborazioni coprono numerose generazioni. Gli chiediamo come fa a mantenersi così giovane e a mantenere così giovani i suoi gusti. So, your career spans through a wide variety of styles and genres, and also your collaboration cover many generations of musicians. So, how do you manage to keep your tastes so fresh and revived? Well, when you live in the world of music, you're always inspired by others and every relationship you have with people. Your travels around the world, and your study of who you are and how you can express yourself in the music. And that keeps you young and also keeps you always playing with a variety of musicians that inspire you. Yeah. Quindi lui dice che il fatto stesso di suonare ringiovanisce e tiene sempre rinvigorita l'attenzione e le antenne, quindi il fatto di aver passato la propria intera carriera suonando con un sacco di musicisti anche più giovani e anche di altre generazioni l'ha reso sempre più curioso sulla musica, e credo che questo sia il motivo per cui è stato selezionato proprio come direttore artistico di questa e delle prossime edizioni di BergamoJazz. Gli chiediamo se ha intenzione nelle prossime edizioni di creare delle formazioni ad hoc per questo festival, composte ad esempio da musicisti italiani e stranieri. Would you be interested in the next editions of this festival to create some kind of collaboration between Italian and foreign musicians, or to give birth to some new band, maybe especially for this festival? Well, that's an interesting idea, and everything is possible in the future. You know, you're always looking forward into tomorrow. Yeah. You know, and the different collaborations that can happen is what it's about, really. When you form a new band and when you create new music for the specific ensemble, then it's always fresh. You know, that's a big part of it, is the composition element and how people can feed off of each other's ideas. Yeah. Dice che perché no, insomma, l'idea è buona e il principio cardine di questo genere musicale è proprio quello della collaborazione, creare nuove sinergie tra musicisti e creare nuove composizioni che possono appunto rendere interessante la musica sia per chi la suona che per chi l'ascolta. So now a fan question. Gli chiederò qualcosa sulle sue origini. Lui ha origini siciliane e non è l'unico ad avere origini siciliane nel mondo musicale, quindi siccome altri compositori hanno le stesse origini gli farò qualche domanda e qualche similitudine se vuole raccontarcela. So your parents come from a small town in Sicily. My grandparents. Your grandparents, yeah. Just like maybe Frank Zappa's family comes from Sicily. Is there something in the food, maybe, or to keep your chromosomes, or what? Well, the food has a lot to do with it, yes. I'm second generation Italian, Sicilian, American. Yeah. My 4 grandparents came from 2 villages. Yeah. The Lovano Ferracci families from El Cadalefuse. Yeah. And the Verzi Sereniti families from Cicero. Both province Messina in the mountain in the wilderness. Yeah. You know, and they came to the States 1906, 1913, within those years. You know, and the music and the feeling, the joyous feeling of life was always there as I was growing, you know, and lots of music. My grandmother, Ferracci, and my grandfather, Lovano, brought all kinds of music
They played music, and I grew up hearing some classic things. And then as well, my parents were born in the 20s and grew up with American popular music. And my father played saxophone in the big band era and modern jazz and bebop and in the more freer forms of music. And Cleveland was a big center along with Chicago and Detroit and Pittsburgh and Philadelphia and Boston for jazz. So I had an incredible young life listening to music and feeling the feelings with my father playing always, because he was a professional player and one of the leading saxophone players in the Cleveland area. Ok. Gli ho chiesto delle sue origini e gli ho chiesto, ovviamente facendo una battuta, se c'è qualcosa nel cibo italiano che rende gli oriundi italo-americani così artisticamente creativi. Ovviamente era una battuta, però lui dice che i suoi nonni sono arrivati negli States nei primi anni del Novecento, i suoi genitori sono del 1920 e nella sua famiglia si è sempre respirato musica, sia musica popolare, tradizionale, sia musica American Popular Music, quindi sia musica tradizionale classica europea, sia musica jazz americana e popular music americana. Ha fatto l'elenco di tutte le città che sono state importanti nella sua crescita e nella sua formazione. Suo padre era sassofonista, quindi sicuramente c'è stata questa trasmissione di geni artistici tra padre e figlio, quindi sicuramente il fatto di crescere in una famiglia musicale, oltre che di origini italo-americane, ha contribuito alla sua crescita. You know, the music of Frank Sinatra and Tony Bennett and Dean Martin and Mario Lanza were musicians and singers that were my parents' generation and were very important for me to hear and try to learn the music in a melodic way. Yeah. Trying to replicate that. Well, this gave me an idea, because jazz is an idea about how to try to play. And this was my young springboard into everything that I do. Yeah. Dice che anche solo i vocalist famosi, Tony Bennett, Frank Sinatra, Mario Lanza, gli hanno dato un grosso imprinting, sono stati proprio uno springboard, cioè un trampolino di lancio per la sua creatività, perché il jazz, per come lo considera lui, ma è veramente così, è un'idea, è un concetto, quindi è come ciascuno di noi si rapporta alla performance e come cerca di replicare quello che ha nella sua mente, in questo caso per esempio le linee vocali dei famosi cantanti dell'epoca dei suoi genitori. What's the future? Qual è il futuro, gli chiediamo, di questo genere musicale visto l'attuale panorama discografico? What is the future, in your opinion, of improvised music in today's music industry situation? Well, the music industry was created from jazz. Now the music industry creates musicians and commercial styles of music. It's the opposite of creative improvisation and expression, really. It's for a marketplace, what has become to the record industry, you know. The future in creative music is a very mysterious place. It has to come from the love and passion of the musicians that are daring enough to try to be themselves on their instrument and in the world of music. Because today, you live in the world of music, which by that
statement means the planet Earth, and to embrace all things, to create something special with your own voice. Ok. Gli ho chiesto qual è il futuro della musica improvvisata e del jazz nell'attuale panorama discografico, ovviamente molto più di consumo rispetto al passato, anche se ovviamente è sempre stata la musica un prodotto, però lui ha tenuto a specificare che il jazz in particolare è una musica che viene dall'anima e quindi deve rispecchiare il mondo che ci circonda, per cui il futuro della musica improvvisata è un mistero, per cui stiamo a vedere insomma cosa ci prospetta il futuro. So, to the beginning. This edition of BergamoJazz, questa edizione di BergamoJazz è stata intitolata da Joe In the Moment of Now, which is, che è un titolo ispirato a un suo pezzo, quindi gli chiediamo di spiegarci, come aveva già fatto nella conferenza stampa di ottobre, qual è il significato di questo titolo, di questa edizione. In the Moment of Now is the name of this BergamoJazz edition and derives from your piece from an album of the 90s, maybe. So what's your thoughts about playing in the moment? To play in the moment. And maybe you can show us something. It's all about the realization of who you are and the trust and passion to create music from thin air. And when you play with others, to have each other's feelings a part of what you do. So you feed off of each other, you know? But just as a soloist, it's really about letting your imagination take you places inside the music. So, il titolo di questa edizione è In the Moment of Now perché il suo concetto di suonare nel momento è proprio quello della capacità dei musicisti di influenzarsi a vicenda e di creare qualcosa dal nulla. Questa è la bellezza della musica improvvisata, del jazz, delle composizioni spontanee, e adesso gli chiediamo di darci un esempio. Thank you.